guys, what's up? Welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Unnati and it would really mean a lot if you take a moment and subscribe to my channel below. So today's video is all about trying out Sarojini Nagar's makeup, and I never thought that I would try this local makeup full of chemicals on my face. I'm really scared, you guys. This video is only for entertainment purpose and I would not recommend any product to you guys, and I would not recommend to shop this local makeup from the market. So about the giveaway, I'll be announcing the winners in the end of this video. So watch the whole video and you will get to know who is the winner. And please don't get sad if you don't win. I will be coming up with more and more giveaways soon on YouTube. I know you guys love it, and thank you so much for showing this much love on this giveaway contest. I have seen all your efforts and they are mind-blowing. So thank you so much, and let's start this video. Okay, so let's start. I have already moisturized and put the sunscreen on my face, and now I'm going to use this Swiss Beauty primer. I didn't got any primer and I don't know कि वो work भी करता कि नहीं, तो अपनी skin को बचाने के लिए I have to use a good primer. So this is a really good primer. मतलब ये बहुत ही ज़्यादा illuminating है और glowy effect देता है. एक सेकेंड, ये बाल इतना परेशान करता है ना. This is my second bottle and I am in the shade N02 Golden Tint. It is really good. Can you guys see the glow? It is because of this primer and it is really good and I would highly recommend it to you guys. Also see my mehendi. So मतलब मैंने राखी पे लगवाई थी and almost fade हो चुकी है, बहुत dark रची थी. Okay, so let's start with the foundation that I got from Sarojini Nagar, and it is this, you guys. दूर से आपको ये Fit Me लगेगा. मैंने भी Fit Me ही सोच के लिया था, मतलब Fit Me का कॉपी. But घर पे आके I saw this. You can see this. It's written Huda Beauty Fit V Foundation 110 Natural Buff Matte Poreless Foundation. Okay. So let's start putting this on my face. I am really scared. मैं बिल्कुल भी local products नहीं use करती and I will not recommend it to you guys. This is how the foundation looks like, and to blend this up, I'm going to use this beauty blender that I got from Sarojini Nagar only. आपको मैंने लास्ट सरोजिनी नगर की वीडियो में बताया था कि I love their beauty blenders. वहाँ के beauty blenders बहुत अच्छे होते हैं. मैंने इसको ऑलरेडी पानी में डंप करके डब करके एंड फिर ये बड़ा हो चुका है. इसका साइज पहले बहुत छोटा था. अगर आपका ब्यूटी ब्लेंडर का साइज बड़ा नहीं होता ना पानी में डिप करने के बाद, सो इट्स नॉट गुड फॉर योर फेस. सो चेंज योर ब्यूटी ब्लेंडर. So now I'm going to put this foundation on my face. Okay, let's do this. मेरे को बिल्कुल भी होप्स नहीं है इस फाउंडेशन से, क्योंकि सबके शेड सेम थे एंड ये बस वाइट कर रहा है. कैन यू सी द कलर डिफरेंस, शेड डिफरेंस? ओह माय गॉड, मैं वाइट भूत तो नहीं लगने वाली. सफेद वॉल पट्टी हो जाएगी. ब्लेंड तो बहुत इजीली हो गया है ये, बट शेड बहुत डिफरेंट है you guys. Can you see? I have put the foundation on my face and this is how it looks like closely to the camera. What do you guys think? कि इससे coverage आई है? I don't think कि इसने बिल्कुल भी कवरेज दी है, बस थोड़ा सा वाइट कर दिया है, बट इतना वाइट नहीं है. ब्लेंड करने के बाद अब वो मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा मैच कर चुका है, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट टू यू गाइस. मतलब ठीक है ट्राई करने के लिए, बट डोंट इवन ट्राई. मैं तो एंटरटेनमेंट के लिए कर रही हूँ. आई एम डन विद द फाउंडेशन. ना मुझे वहाँ से ना तो मुझे कंसीलर मिला, ना मुझे सेटिंग पाउडर मिला. आई एम नॉट गोना यूज एनी कंसीलर.
I forgot to tell you this foundation is only for ₹50 and 50 रुपीज में आपको क्या होप्स मिलेगी. I don't know कि कौन यूज करता होगा, सिर्फ यूट्यूबर्स ही यूज करते होंगे इसको. I don't know कि फाउंडेशन कौन लेता है यार ऐसे लोकल. मतलब अगर आपको सस्ता लेना है तो यू कैन यूज द लैक्मे वन. लैक्मे का बहुत सस्ता आता है एंड इट्स गुड. एटलीस्ट कुछ केमिकल्स नहीं होते इसमें. तो मुझे ऐसा लग रहा है केमिकल्स ही केमिकल्स भरे हुए हैं क्योंकि इसकी बहुत गंदी स्मेल आ रही है गाइस. मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है इसकी स्मेल से. Now I'm gonna set my under eyes with this setting powder from Fit Me and it is really good you guys. मैं मेकअप ट्यूटोरियल यूट्यूब पे बहुत कम डालती हूँ, सो मुझे कमेंट्स में बता देना कि शुड आई मेक मोर मेकअप ट्यूटोरियल्स एंड मतलब कुछ भी किसी भी बारे में कोई टिप्स या फिर कोई स्किन केयर वीडियो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई वुड लव टू डू दैट. So the next product that I got from Sarojini is this eyeshadow palette. It is their Hilary Rhoda 16 eyeshadow palette and I was so impressed by the color range they are providing. मतलब I love it. मतलब इसको देख के ही बहुत अच्छे लग रहा है. So this was worth ₹50 and let's see if it works or not. अगर ये pigmented हुआ ना तो I'm gonna love it. So let's try. I'm just taking little bit on my hands. Okay. What? It is super pigmented, you guys. मतलब मैंने बिल्कुल एक बार लिया है. I love it already. Let's see कि ये fall out होता है eyes से कि नहीं होता है. Let's try. I'm putting these paper tapes so that my eyeshadow looks prettier. इससे ना परफेक्ट वो विंग्ड वाली शेप आ जाती है, सो आई डोंट वांट टू ruin my eyeshadow. I'm going to use these brushes and this eyeshadow palette to create my eye look and I'm going to play with some colors. अभी मैंने कुछ भी decide नहीं किया है, so let's see what I make. So let's take purple only. I'm taking this light lavender color and applying it on my outer corner. Oh my god you guys, it is super pigmented and it is not falling out but the foundation is creasing on my eyes. Okay, so now I'm taking this color. ये शायद coral color होता है. This color and applying it on my inner corner. Inner corner नहीं, मतलब अंदर ये वाली साइड पे, half crease पे, inner crease. मेरे को यार ज़्यादा कुछ ना वर्ड्स नहीं पता है मेकअप के बारे में, like okay. So I'm taking the blending brush जिसपे कुछ भी नहीं है and blending it. इसकी जो crease है ना वो थोड़ी सी like ऐसे soft करती हूँ. Now I'm taking this yellow color in my chotu wala finger and applying it in my inner corner. Guys, ये बहुत pigmented है. जाके अभी लो सरोजनी से. This palette is something else. I love it. This is how my eyes look like right now. I'm gonna go complete my eyes and come back to you. Okay, so here is the final result of my eyes and I love it you guys. मतलब ये eyeshadow palette is my new favorite palette from now. बिल्कुल भी fall out नहीं हुआ है and no creases at all. I love it. बहुत ही ज़्यादा pigmented है and blended बहुत अच्छे से है. तो eye look बना है वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. So now let's move on to the lipsticks that I got from there and I got these two lipsticks from there. I think these are super cute, especially this one. इसकी packaging बहुत ही ज़्यादा cute है and I got them at 25 rupees each and let's apply them and पहले मैं hand पे swatch करके दिखा देती हूँ आपको. So this is the first swatch. This is the magenta shade. ये प्रॉपर मैट लग रहा है मेरे को and you guys इसके ऊपर
प्रॉपर टेक्सचर है. इफ यू गाइस कैन सी, मतलब इसके में पूरा टेक्सचर दे रखा है एंड बहुत रिच लग रही है लिपस्टिक. सेकेंड लिपस्टिक इज दिस, जो कि मेरे से ही रुइन हो चुकी है, सो इसको प्लीज इग्नोर कर देना. सो दिस इज द स्वॉच ऑफ द सेकेंड वन. One is nude and one is magenta. So I'm gonna apply them on my lips first, and उससे पहले I'm gonna apply a lip balm. And ये मुझे कल ही कोई PR में आया था. This is from Juicy Chemistry. अभी मुझे यही मिला, so I'm gonna apply this only. So this is the first swatch. Okay, so this was not at all expected. इसका pigment बहुत ही अच्छा आया and बहुत ही smoothly लग गई. But I'm gonna apply this shade over this one because मुझे purple बहुत ज़्यादा लग रहा है. So let's apply this one. ये कुछ new ही shade बन चुका है already. And I'm loving it. मतलब ये पूरे look के साथ जा रहा है. So why not? Okay, so now we are done with this look and I'm totally obsessing over it. I never thought that Sarojini makeup भी मुझे कभी अच्छा लगेगा. Like कुछ चीजें अच्छी लगी है but foundation बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. उसकी smell मुझे अभी तक irritate कर रही है. So this is the final look. I'm totally crushing over this eye look. So I got all these products from opposite the Graffiti Lane. Graffiti Lane के बिल्कुल opposite में एक नीचे makeup लगा के बैठते हैं. They were giving it at these prices. I got all these products under 350 rupees and I'm totally impressed by the lipstick and the eyeshadow palette. Especially, I'm not going to use the lipstick on a daily basis and the foundation तो बिल्कुल भी नहीं. So yeah. So finally it's time to announce the winners of the giveaway that I hosted in the last video, and I'm really excited and sad as well at the same time because only one winner will win those goodies. And yeah, there was a very tough competition between 3 people and that are Richa Tiwari, Muskan Bansal and Priya Singh. मैंने सब कुछ नोट करके रखा है किसने कितने सब्सक्राइबर डलवाए हैं. So there was a very tough competition, especially between Richa Tiwari and Riya Singh, and by little point, 1-2 point की वजह से the winner is Richa Tiwari. Congratulations you guys, congratulations Richa Tiwari, you have won this contest and you can send me your details in the DM on Instagram. And also especially thank you for all the people who joined in this contest, and thank you so much for showing all the efforts, especially Muskan Bansal and Riya Singh. Please don't get sad, and I will be coming up with more giveaways like this on YouTube as I said before. So just wait for that, you will win next time, I hope this. So yeah, one more thing that I want to add about the giveaway is that जो भी लोगों ने participate किया है giveaway के अंदर, please don't unsubscribe after this video if you don't win this contest, because आप unsubscribe कर दोगे तो I have all the records and I will disqualify you from another giveaway that is coming really soon. So yeah, about the second winner, I had to choose a person who can go Sarojini with me. There were a whole lot of comments on that video, but no one mentioned that they are from Delhi and they want to go Sarojini with me. So I felt really strange. But you can always comment on this video that you want to go Sarojini with me or not, and I will select the person who can go Sarojini with me. If you are from Delhi or you can travel to Delhi, we can go Sarojini and have fun. I would love to go with you. So that's it about this video. Thank you so much for watching and I hope you guys liked it. So do like, share and comment on this video, and don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so that you don't miss my future videos.